Die Raiffeisen Vikings haben auf das Verletzungspech der vergangenen Wochen reagiert und den US-Amerikaner Craig Sedunov verpflichtet. Kiki Klepp sprach mit dem Neuzugang, der vergangenen Sonntag bei der Niederlage der Wikinger am Tivoli bereits an der Sideline stand. We're here in the gym. It smells a little bit like sweat of the Raiffeisen Vikings Vienna. Here with me, the new import, Craig Sedunov. Welcome. So, how have your first days in Vienna been? First day has been pretty good. First couple of days, it took a little while to get adjusted, but coach is keeping me really busy with a lot of studying and films and going over plays and everything, so I'm staying busy. All right. We've been told you're a pretty versatile player, and you've been brought over here to play as well offense, also as defense, most likely running back and safety. What have the positions been you played before? In high school, I played middle linebacker, running back, and receiver, and then whenever I went to college, I moved to free safety, and I also returned kicks and try to contribute on special teams, so hopefully I'll be able to help out. Okay, you are not only versatile within football. I've read that during high school you also play basketball and baseball and football. What made you decide to go for football then finally? Me and my brother have been playing football as long as I could remember. So our dad kind of pushed it into our heads that we're football players, and that's the way that we've always lived. So just chose football. Right. You mentioned your brother. He went to Washington and Jefferson College before. I've also read first you wanted to go to University of Pittsburgh, then changed your mind and went to the college your brother been going to. Tell us a little bit about your college experience. College was great. I went in and it was actually nice because I already knew most of the people, so I wasn't homesick at all, and got to play on my brother's team again because we played in high school together. So it was good time. All right, talking about homesick, you told me a little earlier, this is actually your first time out of the United States, overseas. What do you expect from this experience? Hopefully a championship. So I came over here, this is the first time out of the States, and we'll see how it goes. Hopefully we can pull off a championship this year. All right, well, chances are good. You landed at the reigning champion in Austria, which plays AFL as well as Big Six, and I think you heard about it, the EuroLeague. You told me earlier you've not really played professional sports, but a semi-professional. You look like you're in shape. What you been doing after you got out of college, after you graduated? Right after I graduated, I got into a few camps with some arena football teams. Nothing really came out of that. I again went back to playing football with my brother on a semi-pro team. We played 2 years of that, and then recently I've been doing MMA fighting to keep in shape and train a little bit. So other than that, just running and working out. In an interview with your former high school coach, he said you're a hard worker in the classroom and in the weight room, and you catch up quickly. And if you're not good at something, you work as hard until you reach it. You think that's the attitude that's still inside of you? Yeah, I like to say that if I can't get it, I'll study until I can get it. So that's what I've been working with Coach, trying to pick up the plays and see if we can get me in on offense and defense. So, I've been told you've been on the focus of the Vikings for a rather long time. Now the deal finally came through. Can you tell us how it really worked out? So it started as soon as I graduated from college. I went to a few combines and I was introduced to Europlayer's website. I put up a page and Coach Calaycay seen it. He sent me a message through Facebook, and at the time I didn't have a smartphone, so I didn't check my Facebook, and by the time that I got back to him, he had already gotten another import in. So I kind of started to keep track and bug Coach to bring me over. So it took me, 3 years, and I finally got to come over, so I bugged him for about 3 years until I finally got All right, so finally you're here. What have Coach Calaycay told you about the AFL? Do you have any insight yet about the opponents, about the entire league? I just know that it's a lot better competition than I thought it was. I went to the game this past Saturday, and I was
surprised. So I'm looking forward to it, and we'll see how it goes on Sunday. Okay, so most likely, or you can already confirm that we're going to see you play on Sunday? I think I'm going to play on Sunday. Head Coach Chris Calaycay, der Sedunov schon vor 2 Jahren auf seiner Wunschliste hatte, ist natürlich erfreut darüber, dass der Hybridspieler, der in der Offense und Defense eingesetzt werden kann, kurzfristig verfügbar war. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Entstehungsgeschichte des Deals? Ja, es war nicht im Plan, dass wir haben einen zweiten Import, aber das ist Football, das ist verletzungsmäßig, das ist viele Sachen, dass wir haben überlegt und Craig war available ab diesem Zeitpunkt und wir haben entschieden zuletzt vor 2 Wochen, dass würde eine gute Entscheidung, dass wir bringen einen Ersatzspieler wegen unserer Verletzung diese Saison. Also war es wirklich eine Reaktion auf das Verletzungspech oder die vielen Verletzten oder auch im Hinblick auf die Big Six sowieso eine Überlegung, die man im Hinterkopf gehabt hat? Nein, das war wirklich, der Chris Gross hat gespielt, ich weiß nicht, 43 Spiele hintereinander und dann auf einmal der Chris Gross ist verletzt, der Moody ist verletzt, der Loreno Valk, der Cosmo Anders, Christian Salvanetti und so weiter, so weiter. Das ist viele Positionen, das ist viele Kraft von unserem Team und natürlich unser Ziel ist die Big Six zu gewinnen. So natürlich, der Craig hilft uns in das und er kann jetzt wegen der 50%-Regeln einen Teil vom Team in die AFL spielen, wenn der Moody ist verletzt. So, all around, ich wollte einen Spieler, das hat Erfahrung, das ist ein Leader, das ist wirklich ein harter Typ und ich glaube, dass der Craig ist ein harter Typ. Das bringt Erfahrung für unsere Secondary vor allem, weil wir haben den Valentin Schulz macht einen hervorragenden Job. Als Receiver wechseln zum DB, aber er hat 5 Spiele gespielt in seiner Karriere. Der Lunzer ist erste Jahr Starter, der Ruthofer ist eigentlich ein Rookie nach seiner Pause. So wir haben viele junge Spieler in der DB-Crew, so ich glaube, dass diese Erfahrung wird gut für unsere Secondary. Also nicht nur eher als Zusatz, sondern auch eher als Ansporn für all die Jungen im Defensive Back, dass sie noch einen Schritt nach vorne bringen. Ja, eigentlich eine Unterstützung für das ganze Team. Er ist eine Safety und er ist ein Running Back. Und Joe Streihammer hat eine Kreuzbandverletzung, der Sabotka hat eine Kreuzbandverletzung, Kenneth Chinamelu hat eine Kreuzband. Wir haben 2 Running Backs jetzt und wir haben den Anthony Stevenson gebracht vom Team 2, er ist 17 Jahre. So, das ist eine Unterstützung im Team und ich finde, das ist eine gute Entscheidung und wir gehen weiter in die AFL und die Big Six mit Craig und Emmanuel. Also ist schon geplant, dass beide eigentlich, wenn sie fit sind, in den Big Six spielen werden? Wenn sie fit sind. Wir haben letzte Woche gesehen, ein bisschen von Emmanuel und er war nicht 100%. Wir haben das gesehen. Das wollte ich dich als nächstes fragen. Wie ist der Genesungsprozess? Wie geht es ihm? Er ist nicht zufrieden mit seiner Leistung. Natürlich, er will mehr. Er ist ein Competitor. Das passiert. Er hat nicht ein gutes Spiel gehabt und er weiß das. Und das war mehr verletzungsmäßig als alle anderen. Wir haben ihm gesehen, dass er ein bisschen zu viel getanzt, aber er hat eine Nacken- und Schulterverletzung und vielleicht ich sollte das mehr Zeit ihm geben. Und vielleicht das ist meine Schuld, dass ich habe ihn spielen gelassen. Überhaupt oder die erste Halbzeit sollte genug sein. So, live and learn und wir gehen weiter. Craig ist jetzt da und kann auch als Running Back am Sonntag wahrscheinlich spielen. Überhaupt auf die Offense angesprochen. Wie intensiv ist jetzt das Arbeiten, damit er sich in all die taktischen Überlegungen sehr schnell einlernt? Für ihn er hat gesagt, dass er muss lernen schnell. Aber vor allem, wir müssen unseren Rhythmus bekommen mit Chris Gross wieder. Und hoffentlich er kann spielen diese Wochenende. Das ist doch fraglich, ob er spielt oder nicht. Es ist 4 bis 6 Wochen und jetzt ist die 6. Woche. So, wir sehen mit Chris und Laurie ist nicht da und Cosmo kommt wieder zurück und so weiter. So, wir mussten zuerst konzentrieren auf unsere Basics und nicht so viele von der Taktik her, aber unsere Offense. Der Craig muss ein Teil von das sein und er wird nicht die ganzen Carries oder irgendwas machen. Das ist ganz klar. Der Islam ist da und der Stevenson macht einen super Job. So, wir müssen das eher reinbringen und ein Teil vom Team sein. Gut, dann sage ich danke. Wir sehen uns am Sonntag. Viel Glück fürs Spiel.